এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে মেইন বিষয় সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। আমি আউটলাইন করব প্রথমে বেনিফিট ফ্রড। ওর আগে আমি বলবো being accused of a crime can be extremely distressing. Not only can such allegations severely impact your reputation and livelihood, your liberty may also be at stake. If you are facing a criminal investigation or criminal allegation, you need access to the best legal representation to defend you, who can help you protect your reputation, career and family if you are facing criminal allegation, who can offer you representation at all stages of proceedings from first interview at the police station to the final trial. যেটা বলার চেষ্টা করছি যে যখনই আপনারা অ্যাকিউজড হবেন, ক্রিমিনাল এলিগেশনে আসবে, যখনই আপনাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে, কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হবে, পুলিশ স্টেশনে অ্যাটেন্ড করতে হয়, ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর টু হেল্প ইউ, যে আপনাকে হেল্প করবে, আপনার রেপুটেশন প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবে, আপনার বেস্ট একটা আউটকাম আনার জন্য তারা চেষ্টা করবে। এবং আপনাকে প্রসিডিংস যখন পুলিশ স্টেশন থেকে শুরু হয় সেখান থেকে শুরু করে আপ টু দ্য ট্রায়াল পর্যন্ত, কোর্ট পর্যন্ত যারা আপনাকে হেল্প করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং এক্সপেরিয়েন্স থাকবে, যাদের সব এন্টায়ার প্রসিডিংসটা যেন তাদের দায়িত্বে যেন থাকে। প্রথম টপিক হলো বেনিফিট ফ্রড। If you dishonestly or deliberately try to claim benefits to which you are not entitled to, you are committing benefit fraud. আমি বেনিফিট ফ্রডের উপরে আগেও বলেছিলাম যে বেনিফিট ফ্রডটা হচ্ছে যদি আপনি ইচ্ছা করে ডিসঅনেস্টলি যদি বেনিফিট ক্লেম করেন যেটার জন্য আপনি এন্টাইটল না, then you will be committing a fraud. This is a criminal offense. Often clients' mistakes arise out of confusion surrounding the criteria for eligibility.
এটা অনেক সময় হয় আমাদের ক্লায়েন্টরা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে কোন বেনিফিটের জন্য তারা এন্টাইটল, কোনটার জন্য তারা এন্টাইটল না। অনেক সময় রং বেনিফিট গুলোর ক্রাইটেরিয়া তারা বুঝতে না পারে, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, এবং যেগুলো ক্লেম করে, এবং তখন তারা একটা মানে ক্রিমিনাল অ্যালিগেশন ফেস করে। If the office paying your benefits suspects you are knowingly claiming benefits to which you are not entitled to, they may investigate you for benefit fraud, DSS fraud যেটাকে বলা হয়। যদি তারা সাসপেক্ট করে আপনি যে এন্টাইটল না এবং নয়িংলি আপনি বেনিফিট ক্লেম করতেছেন, রং বেনিফিট, তখন তারা আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারে। A conviction could lead to a fine, loss of benefits, and in serious cases a prison sentence. যদি আপনি বেনিফিট ফ্রডের জন্য কনভিকশন হয় তাহলে আপনাকে ফাইন করতে পারে, আপনার বেনিফিট রিডিউস করতে পারে, বেনিফিট স্টপ করতে পারে, এবং আপনাকে প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে যদি আপনি কনভিক্টেড হন সিরিয়াস বেনিফিট ফ্রড এলিগেশনের জন্য। If you are accused of benefit fraud, you may be invited to an interview, or you may receive a summons to court. The alleged offense could range from failing to report employment status to failing to report a change in eligibility status. এইগুলো বিভিন্ন ধরনের স্টেজের আপনার অফেন্স হতে পারে, যেটা আপনি হয়তো একটা কাজ শুরু করছেন, একটা ফুল টাইম বা পার্ট টাইম, যেটা আপনি রিপোর্ট করেন নাই, আপনাকে যারা যেই অফিস থেকে বেনিফিট দেয় ওই অফিসে আপনি টাইমলি ম্যানারে রিপোর্ট করেন নাই, যার জন্য এটা একটা আপনি অফেন্স হতে পারে। এক্সাম্পলস অফ বেনিফিট ফ্রড ইনক্লুড, কয়েকটা এক্সাম্পল আমি দিব বেনিফিট ফ্রডের জন্য, কি রকম আপনার বেনিফিট ফ্রড হচ্ছে। Deliberately failing to tell the benefit office about your true financial circumstances, such as if you are working while seeking job seekers allowance or you did not declare your savings. আপনি যদি বেনিফিট ক্লেম করেন এট দ্য সেম টাইম কাজ করতেছেন এবং জব সিকার্স অ্যালাউয়েন্স সিক করতেছেন, তাইলে এটা একটা অপরাধ, বেনিফিট ফ্রডের অপরাধ হবে। অথবা আপনার একটা সেভিংস আছে, অ্যাসেট আছে, প্রপার্টি আছে, এগুলো আপনি যখন বেনিফিট ক্লেমের জন্য দরখাস্ত করেন ওগুলো আপনি প্রপারলি সেভিংস যেগুলো আছে, অ্যাসেট যেগুলো আছে, ওগুলো আপনি ডিক্লেয়ার করেন নাই। Deliberately failing to inform the benefits office about your true household circumstances, such as if you are living with someone but claiming benefits as a lone parent. যদি মনে করেন আপনি আপনার হাউসহোল্ড যে সার্কামস্ট্যান্সেস আছে যে ওইটাকে আপনি ট্রুলি যদি এক্সপ্লেইন এবং ইনফর্ম বেনিফিট অফিসকে না করেন, তার মানে হচ্ছে মনে করেন আপনি আপনার পার্টনারের সাথে থাকতেছেন, কিন্তু আপনি বেনিফিট অফিসকে বলতেছেন যে আপনি লোন প্যারেন্ট, আপনি সিঙ্গেল প্যারেন্ট, আপনার পার্টনার নাই, কিন্তু আসলে আপনার পার্টনার আপনার সাথে থাকে, সো ইউ উইল বি কমিটিং এ ফ্রড। Using false identity or documents to claim benefits, অনেকে ফলস নাম, ফলস আইডেন্টিটি, ফলস ডকুমেন্টেশন ইউজ করে বেনিফিট ক্লেম করার জন্য, এগুলোর জন্য আবার মানে সিরিয়াস অফেন্স, এগুলো কোর্টে গেলে আপনার অনেক লং সেন্টেন্স হতে পারে। Deliberately not informing the benefit office about a change of circumstances, আপনার একটা ফাইন্যান্সিয়াল সার্কামস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়েছে, আপনি মানে একটা জব পাইছেন যেটা আপনি শুরু করছেন, ওখান থেকে একটা ইনকাম আসে, বা অনেক মানে বিষয়গুলো আছে যেগুলো আপনার বেনিফিটের জন্য এন্টাইটল না, এবং ওই চেঞ্জ যেগুলো আসছে ওগুলো আপনি বেনিফিট অফিসকে ইনফর্ম করেন নাই, আপনি কন্টিনিউ করছেন বেনিফিট ক্লেম করার জন্য, দ্যাট উইল বি অ্যান অফেন্স। দ্য ফলোয়িং লিস্ট shows the types of benefits that are commonly falsely claimed. এই কয়েকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, যেটা কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট, হাউজিং বেনিফিট, জব সিকার্স অ্যালাউয়েন্স, ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউয়েন্স, ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট, ইনকাম সাপোর্ট, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যালাউয়েন্স। এই বেনিফিটগুলো সচরাচর
মানুষে ফলসলি ক্লেম করে এবং এগুলোর জন্য অপরাধ করলে আপনার ইন্টারভিউ ফেস করতে হয় এবং অনেক সময় কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়। What you should do if accused of benefit fraud, যদি বেনিফিট ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজ করে আপনাকে, তাহলে আপনি কি করতে পারেন? Before attending an interview or court summons, you should consult a solicitor. যে যখনই আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে বেনিফিট অফিসের মধ্যে এবং যখনই আপনার এগেইনস্ট একটা সামন ইস্যু করবে কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য, তখন আপনাকে সলিসিটরের সাথে আপনার কনসাল্ট করতে হবে। After your solicitor has obtained the exact details of the fraud, it may be that an interview is not appropriate. Specialist criminal defense solicitor will advise you on the best course of action while gathering all the evidence to argue your case, who will ensure your position is protected to ensure the best possible outcome. যখনই আপনাকে কোর্টের সামন ইস্যু করবে বা একটা বেনিফিট ফ্রডের জন্য ইন্টারভিউতে ডাকবে, আপনাকে সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কন্ট্যাক্ট করতে হবে, কনসাল্ট করতে হবে, মিটিং করে ডিটেইলস ডিসকাস করে সলিসিটরকে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে আপনার কিভাবে আপনি ক্লেম করেছেন, কি পরিস্থিতিতে আপনার প্রবলেমটা সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো সব এক্সপ্লেইন করলে তখন আপনার সলিসিটর ফুললি প্রিপেয়ার্ড হবে আপনার কেসটা প্রপারলি প্রেজেন্ট করার জন্য কোর্টে এবং আপনার জন্য একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম যেটা সেটা আনার চেষ্টা করবে। আমি আমার নেক্সট সেগমেন্টে বেনিফিট ফ্রডের উপরে আরো বলবো। এর আগে আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যে আমার সাথে আছে, সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ার ব্যারিস্টার। সে ফরমারলি সিপিএস ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করেন তাদেরকে ওইখানে পড়াশোনা করায়, ব্যারিস্টার কোর্স যারা করে তাদের টিচার হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, শি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ UK Women Barristers Association. Thank you, Lynn. So I pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence. Assalamu alaikum. Before I start talking about domestic violence, just to say, as we often remind viewers of the programme, if anyone in the family or you are charged or face any criminal proceedings, it's very important that you seek specialist advice. Criminal law is very complex and it requires specialist barristers and solicitors to properly advise you. There are other kinds of solicitors that you would come across on the high street, for example immigration firms of solicitors who specialise in immigration, or conveyancing, maybe family law you'll find on the high street. You don't go to these types of legal advisors for criminal matters. The first thing that you need to be sure of when you're looking for advice on something criminal is whether the law firm specialises in criminal law or has someone there within the firm that specialises and that has contacts with specialist criminal law barristers as well. There's a couple of reasons for this. Firstly, if you get specialist advice, they can make representations that might result in the prosecuting authorities taking a view on the case before it even reaches court. I'm not saying that that will happen in a lot of cases, but it can do, and obviously if you get the advice early it can prevent the anxiety of having to go through court proceedings. The other reason is that if you're charged with a criminal offence, it can have very dire, life-changing consequences for you. Especially if you're found guilty, or even if you're not found guilty, you could be placed on bail or remanded in custody depending on what sort of case it is, pending the trial. And also there's a stigmatisation depending on the type of offences that you're charged with
For example, if you're charged with fraud or sexual offences, even if there's no trial or no conviction in the end, it can result in you being suspended from work, or interfering with your career, or probably even more importantly, your reputation within the community. So it's very important that you seek a specialist criminal law firm, specialist criminal barristers that they can refer you to, and just get specialist advice at the first opportunity, because the stakes for someone personally who faces criminal charges really can't be higher in terms of their personal and professional future. So we give these reminders quite often, but don't rely on someone who normally practices immigration. Look on the internet, see what they do. Don't just go on someone's word. See what the firm advertises itself as doing, and check on the internet under criminal law advisors. See if particular firms come up on the internet, and then also have a frank discussion with the solicitor when you phone about what their specialisms are. And if criminal law is not a specialism, really you need to look somewhere else, because it's too much of a risk for you to take to get defective or incomplete advice, because it can affect the rest of your life. Today we're going to talk about domestic violence or domestic abuse. Offences that involve domestic abuse are taken particularly seriously by the prosecuting authorities in this country. So what should be borne in mind is that the police and the prosecuting authorities and the courts do not look at something that takes place within the family home or between family members as something that the family can sort out in private. In this country, if such offences are reported, the authorities will prosecute them with a particular vigour and will treat them particularly seriously. So don't be lulled into thinking that it's dealt with as a private matter, because it isn't. In relation to domestic violence or domestic abuse, there's no particular offence or a type of offence called domestic violence or domestic abuse. It's an overall term or terminology or a definition that can be applied to a large number of particular crimes, provided that the offences themselves are committed or alleged to have been committed within a domestic environment. And as I've said, the domestic nature of the offending is actually treated as an aggravating feature, because it involves an abuse of trust within a familial setting. Those who complain of it often live with or have lived with those who offend against them, and there might be a continuing threat to their safety, particularly if they continue to live with the people who've committed the act of violence or abuse. In this country, it's recognised that the abuse causes lasting trauma, not just for the victims themselves, but also for extended families, and also indeed children or young people who may have been privy or seen the abuse or witnessed it going on. Either seeing it or hearing it, which is probably more frightening in the case of children. In relation to domestic abuse, it's intimate relationships, husband, wife, partners, or family situations. In relation to people who finally complain to the authorities about the abuse, what generally comes out of research in relation to this is that complainants suffer for quite a long time. It's a very difficult decision for them to take to report the abuse, and it does make a significant effect not only to their lives but the lives of all those close to them in the family.
So as a result, what we find is that a number of complainants don't want to go through the criminal courts. They prefer to make use of civil remedies and other support mechanisms which are also open to them. So in the next segment I'll go on to explain what the definition of domestic abuse is. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের ব্যারিস্টার। উনি ফরমারলি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারে পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়াশোনা করান, ইউনিভার্সিটি টিচার। এবং আমরা উনি আবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর নেক্সট সেগমেন্টে আবার কন্টিনিউ করবে। আমরা একটা শর্টে ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি ব্যারিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।